Welcome everybody. I wish all the best and I hope that you are all in good health. Before we get started, I'd like to thank you for your effective interaction and participation in the discussion of the 10th lecture and answering the 10th quiz question. Now let's start with question number 11, that's to say lecture number 11, which is entitled The Use of Abbreviations or Acronyms, استخدام الاختصارات. Question number 11. Why is the use of abbreviations considered as one of the important features in news headline writing? السؤال 11. لماذا يعتبر استخدام الاختصارات من السمات المهمة في كتابة العناوين الخبرية? The answer: headline news writers should use abbreviations or acronyms wherever possible due to limited space. يجب على كتاب العناوين الخبرية استخدام الاختصارات كلما أمكن ذلك بسبب المساحة المحدودة. Abbreviations usually consist of a letter or group of letters. تتكون الاختصارات عادة من حرف أو مجموعة أحرف. In newspaper headlines, abbreviations are non-conversational language used to keep headlines short. في عناوين الصحف الاختصارات هي اللغة غير التخاطبية المستخدمة لإبقاء العناوين الخبرية قصيرة. Abbreviations are usually explained in the lead, although abbreviation unfamiliar to readers should not be used in news headlines. عادة ما يتم شرح الاختصارات في المقدمة، على الرغم من أنه لا ينبغي استخدام الاختصارات غير المألوفة للقراء في العناوين الخبرية. If it needs to be used, news writers should spell it out in the lead or rephrase the headline in the lead as in the headline: arrest warrants for 21 PAD leaders expected, followed by the lead: police expect warrants will be out next week for the arrest of 21 leaders of the People's Alliance for Democracy, PAD, PAD, on charges of leading protesters to seize government house last year. فإذا كانت هناك حاجة لاستخدام الاختصارات، يجب على كتاب الأخبار توضيحها في المقدمة أو إعادة صياغة العنوان الخبري الرئيسي في المقدمة كما في العنوان الخبري الرئيسي: توقع أوامر اعتقال بحق 21 من قادة PAD PAD. متبوعا بالمقدمة: تتوقع الشرطة أن تصدر أوامر لاعتقال 21 من قادة التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية بتهمة قيادة المتظاهرين للسيطرة على مقر الحكومة العام الماضي. In this example, PAD, PAD, is the abbreviation for the People's Alliance for Democracy, as revealed in the lead paragraph. Now, let's come to some predominant media contractions. بعض الاختصارات الإعلامية البارزة.
SUNA Sudan News Agency وكالة الأنباء السودانية. SANA Syrian Arab News Agency الوكالة العربية السورية للأنباء. KUNA Kuwait News Agency وكالة الأنباء الكويتية. EMS European Monetary Fund نظام النقد الأوروبي. CET Central European Time. IMF International Monetary Fund. EC European Community المجموعة الأوروبية. FAO Food and Agriculture Organization منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. GATT General Agreement on Tariff and Trade الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة الدولية. NATO North Atlantic Treaty Organization منظمة حلف الشمال الأطلنطي. OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries منظمة البلدان المصدرة للنفط. UN United Nations الأمم المتحدة. Please ask if there is something unclear. Thank you.